and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. Mapsa is the main market of the Bardesh Taluka, and this market has several issues. Today, in this story, we will show you how the visitors coming to Mapsa market are furious and angry about the parking facilities. Speaking to HCN, some of the visitors said that finding parking in Mapsa is very difficult. The story is covered by our intern Ashish Yadav. Sir, what is the minimum charge they charge you for parking bike here? 10 rupees. 10 rupees. Okay. Sir, are you aware of this that if you're parking a vehicle below 2 hours, there is no charge levied on it? No, I don't know. They charge for 1 hour 10 rupees and they charge More than that. more Acha. than that. So is it like that the moment you put your bike inside, they come and charge you? Yeah, the moment I come here, they come and they say 10 rupees for an hour. And even if I don't have money, they ask for you have to give 10 rupees. Okay, sir. Sir, do these people have have any kind of ID card or badge wearing on them on the No, clothes? I never saw one. You never saw? No, I never saw one. Okay. And do they wear any kind of uniform? No, I don't think so. I don't think so. They don't, wear- no uniform, they no are the badge. Civil clothes like us. Okay. Sir, have you ever noticed any kind of rude behavior by them? Have you faced any kind of issue? Yeah, sometimes they come harass us. Sometimes they come there harass us. You have to give 10 rupees before, and even if you don't have it, yeah, that's the issue. They sometimes get very rude. हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे पार्क करके मेरे प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ पॉरवल में। मैं यहाँ पार्क करता हूँ स्कूटर और यहाँ से बस लेता हूँ पीछे। अच्छा, तो यहाँ पे जो वो पे एंड पार्किंग वाला रहता है सिस्टम, आप उसके बारे में अवेयर है? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसी बिहेवियर लगता है कभी उनका कि पे एंड पार्किंग वाले रूट वे में आपसे बात करते हो, ऐसा कुछ? मतलब हाँ, एक दो बार मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी रूड बिहेव करते हैं और कभी कभी तो आईडी भी नहीं पहनते, तो उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें ये भी होता है। और फिर कभी ऐसे जा रहा हूँ मैं, सुबह निकल गया जल्दी और कैश नहीं कैरी किया, तो वो कैश के अलावा कुछ मांगते भी नहीं है। Petrol and diesel prices hiked by 0.31 to 0.37 paisa on Thursday after a pause of 2 straight days. In the state capital, petrol and diesel rates jumped 35 paise to cost rupees 102.44 and rupees 98.70 per litre. Now, the All Goa Petrol Pump Owner Dealers Association President Paresh Joshi says price hike on petrol is likely to continue. Says one reason for price hike is that petrol is not coming under GST and is still classified under the VAT category. Because of the COVID times, the economy is hampered. There's no money coming in the pocket of the people. And what is done by the government is they're taking money out of the pocket by the cesses levied by the government on petrol. It is a very sad thing when there's no money coming in the pockets. Government is taking the money out. During the UPA government, when the barrel was $125, the UPA government could provide petrol at 65 rupees per litre. Right now, when the crude oil price has slashed down around $65 per barrel, the price has gone high. It's 102 liters per barrel now. This is a great grand robbery. पेट्रोल डिझेल वाढून बघून सगळी म्हारगाय वाडलेली आसा आनी म्हारगायेक लागून कॉमन लोक सारको सफर जाता। आयज काल कामाक सारको धंदो ना, काम ना लोकांक आनी हे बेकारपणान लोक हांव नको आजच्या दिन गव्हर्मेंटान म्हणलेलें तें केन्ना येतलें तें आमकां खबर ना। आजच्या दिन आमी आज केन्ना ह्या संवसारान आसतना पळयतलीं काय मेले म्हणसर पळयतलीं आजच्या दिन आमकां खबर ना। अशेंच आजचे दिन तर जाय जाल्यार आमचें सगळें जालें सत्यानाश जालो। आतां पळय ट्रान्सपोर्ट लायन काबार तेंच्यांनी आतां टॅक्सीकारांक बाबड्यांक आतां ते डिझेल मिटर बसोवंक लायले, हें तें रेस्ट्रिक्शन खूब आसा, पूण आतां ते जोडटले कशे? एक पायलट तर 100 रुपया तर पेट्रोल आनी वाडले आतां 100 वयर। हांगासून तर आतां पणजेच्यान तर आतां आमचे मेरशेच व्हरतले जाल्यार कित्याक ते तितलो तरी हें पडोंक जाय न्हू। 100 रुपया सांगीत जाल्यार ते भाडें पळटा, बट ते पायलट तो जावं रिक्षेकार जावं टॅक्सीकार जावं आमचे आतां बसीचे आहा तेंचे टॅक्स हें आहा ते कशे जगतले?
हेजेर सरकारान विचार करूंक जाय आनी कित्याक अच्छे दिन आनी कसले मोड्याचे अच्छे दिन. पेट्रोल प्रायस रायज म्हणटा ती चालूच उरतली. ज्या तरेन आतां पेट्रोल प्रायस ठरोवपाची जी पद्दत सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ठरयल्या त्या पद्दती प्रमाणे क्रूड ऑयलीचे प्रायस वाडले किंवा डॉलराचो प्रायस वाडलो म्हणजे एक्सचेंज रेट वाडलो जाल्यार आपोआप डेली प्रायस वाडत वतले. सरकारान स्वताचें नुकसान जावचें न्हय, ऑयल कंपनीक नुकसान जावचें न्हय म्हणून हो फॉर्म्युला हाडिल्लो आसा. त्यामुळे पयलीं कितें जातालें की 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी हे टोटल बर्डन ताचेर घालें वतालें. आतां ते दर दिसाचें बर्डन हे कस्टमराचेर घालतात. ताचें कारण अशें आसा की अजून पेट्रोल म्हणटा तें GST ना, म्हणजे तें अजून वॅटान आसा. वॅट तांकां केलो की तांकां जाय तसो ताचो रेट बदलूंक मेळटा. ताचेर एक्सायज आसता, ताचेर कस्टम ड्युटी आसता. हे सगळे जर फॅक्टर भितर घेतले जाल्यार ताचो प्रायस वाडत वता. दुसरें जालां कितें गव्हर्मेंटाक हे जे वॅट आनी ताजे वयली जे कांय ड्युटीज तांकां मेळटात त्यो आज तांकां गरजेचे आसा. कित्याक GSTचे जर इन्कम मेळटा आतां सगळे बाकीचे टॅक्स आमचे सगळे केले. आतां आमचे कडेन टॅक्स आसा म्हणटा तो GST इनडायरेक्ट टॅक्सान. DSTचो सादारण अंदाज तांकां आतां आयिल्लो आसा की म्हयन्याक आमकां इतले किंवा प्लस मायनस इयर अशें मेळटा म्हणून. जर ॲडिशनल इन्कम जी आतां रिफॉर्म्स केल्यो गेल्या 2 वर्सांनी ज्यो रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटाक करच्यो पडल्यो, लॉट ऑफ हेवी आउटगो जो जालो तो जर कलेक्ट करतलो तो जर जाल्यार ताका दुसरो उपाय म्हणजे सिगरेट्स, अल्कोहॉल आनी पेट्रोल हाजे प्रायस वाडप तितलो इन्कम सरकाराक रेव्हेन्यू तांकां मेळटा आनी तातूंत ते मागीर रिफॉर्म्स खातीर केल्लो खर्च किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक केल्लो खर्च हाजो जो तांकां डेफिशिट आसता तो भरून काडपा खातीर हाजो उपयोग जाता. Recently, the CISF organized a safety mock drill awareness program for the port towners in Mormugao. Special drills and safety procedures were shown and demonstrated to the public. No Central Industrial Security Force was assigned with the Cycle Rally 2021 by Government of India, particularly Ministry of Home Affairs. And the rally started from the Trivandrum, capital city of Kerala, and the rally was flagged off by our Honorable Governor of Kerala on 29/9/21, and after crossing Kerala state and part of Karnataka, we received them at our Polem checkpost, in which our Deputy Speaker, Honorable Deputy Speaker of Goa government was the chief guest, and they were taken by crossing most of the part of South Goa, and in front of BITS Pilani, our Indian Navy officials under the supervision of the Rear Admiral Office of Goa received them and lead the contingent to their Indian Navy Aviation Museum at Bogmalo and given a befitting reception for our team. It was a token of love and gesture and motivation to our cyclists, and we brought them to our MPT guest house. After taking rest on 12, now we are flagging off them to the next destination, Karnataka, where CRPF training center is situated. केरल त्रिवेंद्रम से 29 सितंबर से निकले हैं और हमारा 26 तारीख तक हम गुजरात पहुंच जाएंगे, 26 अक्टूबर तक. ये हमारा टारगेट है और हमारा जो मेन टारगेट है, जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती में हम शामिल होने जा रहे हैं. हम वहाँ पे सभी जाएंगे और उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे. तो वही अभी तक हम 1000 के अप्रोक्स साइकिल चला चुके हैं. बाकी 1100-1150 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है और इसी जोश के साथ हम इसे भी फतह करेंगे. चल रहा है, लेकिन हम जैसा लगा कि स्टार्टिंग दिन में जब हम चला पाएंगे कि नहीं 2000 किलोमीटर ऐसा करके हमको लगा, लेकिन जैसा हम टर्न हुआ है उसके बाद साइकिल पे बैठे तो वैसा लग रहा है कि अभी हम जैसा भी आज शुरुआत दिन में ही चल रहा है और हमारा पूरा एकदम प्रॉपर है चल रहा है कि हमारा इंस्पेक्टर साहब हमारा साथ में दे रहा है और सब इंस्पेक्टर और आर्मी टीम सभी हमको एक नया जोश से लेकर आगे की तरफ. Safety comes first. One should be ready and prepared for any incidents. With this motto, the fire official team held an awareness drive at Goa Vela Church recently. तुमकां दिसता आमची गरज जाय कोणाच्यानी जावचें ना. फायर ब्रिगेड जाय तेन्ना तुमकां पयलीं तेणी सांगलेलें ऑलरेडी 101 फोन मारपाचो. जाणा न्ही तुमी 101 थोडें खबर आसना एका तेका सांगपाक टायम. तेन्ना उजो लागलो
तूं आतां सांगतात तेणें सांगलां पळय सरपंचाक फोन पंच कोण तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा ताका फोन मारूंक रावनाका ताका मारून तो सांगतलो म्हणून तुमच्यान डायरेक्ट 101 मारूंक जाता कित्याक जेन्ना उजो लागलो ताका टायम कमी आसता तो फास्ट उजो स्लो जायना तो फास्ट जाता तुमच्यान कांय करूंक जायना जेन्ना स्मोक जाता तेन्ना तुमच्यान भितर देखून रावंक जायना जेन्ना कितें जालें तुमकां दिसता भायर येवपाचें घरान कोण आहा की तांकां भायर काडपाची उजो लागला कित्याक उज्याक लागून न्ही स्मोक जातलो पॉयझनस गॅसीस त्यो भायर सरतल्यो तेन्ना कितें जातलें भितर कोण भायर सरोंक मेळना आनी भितर तो स्मोक जाला भायर सरोंक मेळना तितून ऑक्सिजन आसना स्मोक आहा जाल्यार ऑल गॅसीस पॉयझनस गॅसीस आनी ती थिंगां ट्रॅप जातलो अनकॉन्शियस जावपाक शकता कोमा डीप कोमा वचोंक शकता तो मागीर डीप कोमा गेले की बस जावपाक मुश्कील ओके तेन्ना तुमच्या घरान कोण आहा जेन्ना उजो कमी आहा तेन्ना तुमचें तेज्यान काडूंक जाता तुमच्यान हेल्प करूंक जाय जेन्ना जायते कडेन अशें जालां सायडी आहा शेजारी आसता ती दुस्मान आसताय पळय सायडी बरी आसताय लागीं आहा तो सदांच दुस्मान काय आसता तें तुमचें कितें नाका दुस्मान घरचे तुमचे रिलेटीव तितून आसता ते चड दुस्मान आसता उलटें जाता हेसलें काम पावोंक जाय तूं लोकांक सोदूंक पावता कोण पावना तोच पावता लागीं आहा देखून बरेंपण धरूंक जाय शेजाऱ्याक सोयऱ्याक बरोबर लागीं आहा ताका तें मेन तुजें मागीर दुसरें पयस आहा तें मागीर पयस येता तेन्ना लागीं कितें जालें तेन्ना सोरोपूर येयलो तूं बोवाळ मारून वता कोणें घास मारलो इमिजिएटली पॉयझन आहा पॉयझनस स्नेक आसता कोबरा जाय ते इमिजिएटली दोतोरागेर व्हरोंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें पयलीं काम करूंक जाय लोकां आपयतलो तो यो रे बाबा तो येयलो कोण सोदूंक भोंवतलो तेजो टायम जाता ते लोकां बली गांवां घरांनी लोक तांकां मॅसेज मेळटा तांकां एक नॉलेज मेळटा कितें करूंक तेन्ना फायर लागलो उजो लागलो कितें करतलो कोणाक सांगतलो तूं एक्शन कितें घेतलो तेजेर आमी सगळीं हें तुमकां डेमॉन्स्ट्रेशन फायर सेफ्टीचें एक लॅक्चर दितलें आनी तेजे फाटल्यान डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें आनी तुमी कूद तें डेमॉन्स्ट्रेशन फायर एक्सटिंग्विश करपाचें तुमी करपाचें सो इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा The students of DMC in Mapsa celebrated Navratri at the college campus. A Dandiya dance activity program was organized at the college campus. Take a look. This year we are celebrating 75 years of India's independence, and this program is one such program in that particular direction. Bharat Ka Amrit Mahotsav, celebrating the Indian culture. In this pandemic, we have gone through several hardships. Slowly and steadily, the life is coming to normal. With mass vaccination and the efforts put in by the governments and the people, slowly this pandemic is on decline. And we are able to move freely, but still with some restrictions. We have started the college, the students are coming to the college. And we cannot only concentrate on teaching, but we have to at the same time focus on the all-round development of the students. People were all seen doing last-minute shopping, especially buying flowers on the eve of Dasara. Many illegal vendors came out on streets and were seen selling flowers. Hence, the Mapsa municipality official took action on such vendors and seized their products.
बेलगाम से सब वो बेलगाम से ही है सब बेलगाम। अभी कैसा किलो है ये 80 रुपये किलो ऐसे सब। और जो माला मिलता है वो कितना? हाँ वो सब 30 रुपये पर लगाने के नहीं देता। आज दिया उसने? हाँ आज दिया। आज नहीं आया, कल आएगा, कल माल लेके आया था। और माल को वापस दिया तो नहीं दिया? कौन सा दिया? नहीं बहुत लिया, बहुत लेगा, वापस नहीं देगा। उधर लिया कालवे को सटेगा। कितने का माल था वो? 9 लाख का। 9 लाख का तो कुछ भी नहीं दिया? सबका मिला कर, सबके मिला कर। वैसे वो कहाँ से फूल लेके आता था? कर्नाटक से। कर्नाटक से। और एक अभी कैसे किलो, कैसा किलो है? किलो का 50 रुपये। कल क्या हुआ जो म्यूनसिपैलिटी ने तुम्हारा जो सामान लिया? म्यूनसिपैलिटी वाला क्या भी नहीं किया, बाहर का लोग आया था। हाँ हाँ म्यूनसिपैलिटी लोग क्या भी नहीं कराया, बाहर का लोग आके दादागिरी करके फूल मत लगाने का इधर ऐसा बोल के माल म्यूनसिपैलिटी के लेके गया। ये वापस दिया उन्होंने? हाँ म्यूनसिपैलिटी में लेके गया। म्यूनसिपैलिटी वाला रात में 10 बजे माल दिया। हाँ दिया। माल पूरा सड़ गया था। ये सबका दिया नहीं ना? हाँ सबको दिया। हाँ सबका भी दिया। वो लोग इधर से माल ले गया, म्यूनसिपैलिटी का लोग नहीं था, वो बाहर का लोग था। हाँ। The flower cross, famously known as Phulangsa Kuris at Bambolim, is the center of devotion and faith for thousands. On 13th October 1996, the shrine was formally completed and blessed. This year, the shrine celebrates 25 glorious years of its spiritual journey. Father Callisto Coelho, the parish priest, invites people from all walks of life to come forward and experience the blessings of this miraculous cross. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक आयज जेन्ना आमची श्रायनाची 25 वर्सां समोरता आमच्या सगल्यांक गोंयच्या बाबा भयणांक आमी पोरबी दिता, कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमी म्हणटा। भाग्योन खुरीस, फुलांचो खुरीस आमचो सगल्यांचो खुरीस, आनी जायतो लोक येता ह्या खुर्साची मागणी करून। आनी ह्या खातीर फादर फ्रेडी डेकोस्टा, सर्गेस फादर फ्रेडी डेकोस्टा ताचें मोन जालें हांगासर एक श्रायन बांदपाक, एक मागण्याचें घर बांदपाक। आनी 1996 हें घर तयार जालें, हें मंदीर तयार जालें। आयज ह्या मंदिराची 25 वर्सां आमी समोर ओंपता। हो एक युक्रिस्टीक सेंटर, हांगासर भोव पयस संस्कारची भोजन जाता कदीस सकाळची 8 ते सांजे 8 पर्यंत। जायतो लोक येता मागणी करून, आनी जायते तांकां मेवलेलें आसा मागणी करून। तर आयज ह्या श्रायनाची 25 वर्सां समोर ओंपता, आमकां सगळ्यांक खुशालकायेची खबर। आनी ह्या निमतान हांव सगळ्यांक पोरबी दितना हांव सगळ्यां लागीं मागतां तुमी येवचें ह्या जाग्यार मागणी करून। फुलांच्या खुर्साशी हो मिलाग्रीचो खुरीस जायत्या जाणांक ह्या खुर्साशी बरेपण मेवलेलें आसा। हो खुरीस सगळ्यांचो, एका धर्माचो न्हय पूण सगळीं धर्माची भाव भयणां हांगासर येतात मागणी करून। तर ह्या सगळ्या भावा भयणांक आमी आमंत्रण करता सदांच येवचें आनी देवाचो आशिर्वाद भाग्योन खुर्साचे, फुलांचे खुर्साचे मिनोनीन तुमचेर पडोवंक आमचे मागण्या नावंडे। The final battle to lift the SAF Championship 2021 will take place in Maldives on Saturday. The Blue Tigers of India will clash against Nepal on Saturday. The final 90 minutes of this tournament will decide who will win the championship. Head coach of India, Igor Stimac, looked positive before the final encounter, admitted there is pressure, but they are here to win. The Indian men's senior football team will take on Nepal in the 2021 SAF Championship finals on Saturday, October 16th at Maldives National Football Stadium in Malé. The match will kick off at 8:30 in Indian time. The Sunil Shetty-led team made a disappointing start to their 2021 SAF Championship quest, drawing back-to-back games against the likes of Bangladesh and Sri Lanka.
At one point, the Blue Tigers found themselves fourth in the standings, sitting on only above Sri Lanka, but consecutive win over Nepal and the host Maldives guided them to the top place finish. In contrast, Nepal started off strong by beating the Maldives and Sri Lanka in the first two games, but lost the plot in the final match against as Bangladesh held them to a 1-1 draw. India defeated Maldives 3-1 at the National Football Stadium in Malé, Maldives on Wednesday evening to book their spot at the SAF finals. Manveer Singh scored the opening goal while Sunil Chhetri netted a second half brace to hand India the 3 points. Maldives striker Ali Ashfaq scored from the spot in the first half, and it was only the brace that for the host. With this win, India have now booked themselves on a spot to 2021, that is champion finals against Nepal on Saturday. This was the first time India scored more than 2 goals under the head coach Igor Stimac. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Oheraldo. Until then, goodbye and take care.